All right. Abasebo ne banyabo nsanyuse obalaba. Abasebo ne yonna gyosinzidde okuba nga you are watching us. Thank you so much for joining us, ladies and gentlemen. My name is DJ. My name is Simple MC. Program gyoliko bannaye. Nyongera ogikwanjulira. Oli ku kimeeza mu ttumbi live. Amanya one more time Simple MC aka Kalirugambo Pro Max. Kasitola banga nzize ngenda kusaba onyambe ontambulize video eno ebeere ng'etuuka ku buli munnayuganda asobole okumanya wa wetuli right now. Olunaku olwaleero Uganda eregisterinze omuzira omupya. Wandika wansi Uganda eregisterinze omuzira omupya. A new hero in the making. Now, ladies and gentlemen, olunaku olwaleero Parliament y'eggwanga Uganda ebadde eronda oba esalawo okuyisa etteeka erimanyikibwa nga erya Protection of the Sovereignty Bill erimaze ne liyisibwa wakati mu kusika omuguwa ogw'amaanyi. Olunaku olwaleero bannayuganda basazeewo okuwa omwami the Right Honorable Joel Ssenyonyi ebimuli by'ensonga. Nze nina ensonga lwaki nazaalibwa mu kitundu ekiyitibwa Nakawa, era Katonda alina ensonga lwaki Simple yamuwa omukisa okubanga MOP wa mukiikirira mu Parliament ye Joel Ssenyonyi. Akategedde njagala otambuze video. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo, omusajja gwe bayita Joel Ssenyonyi agenda kujjukirwa, ajja kwogerwako, ajja kuwandiikibwako mu bitabo by'eggwanga Uganda nga leader of opposition eyateeka sipiika ku nninga n'aba nga takyasobola kunywa mazzi. I have no doubt okuva n'olwaleero sikyaddamu kubuusabuusa mu decision Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'obukulembeze bwa National Unity Platform bwe beekoze. Anti ndi ku kimeeza tugenda kwogera mpaka ku makya. Yes, oluvudde ku mulimu ne ngamba kati ngenda kwogera ku mubaka wange Joel Ssenyonyi. Ekimeeza kisimbudde. Atulaba gy'osinzira okuba ng'otulaba nkwaniriza nekugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuwebaza Allah Mnyazi Mungu atuwadde obulamu oba oliawo twandibadde bino tetubirabako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukulembeze wange wa National Unity Platform bwe yatuula n'asalawo n'agamba Mathias Mpuuga togenda kuddayo nga leader of opposition, wabula osaavinzeeko emyaka 2 n'ekitundu katuteekeyo Joel Ssenyonyi. Abantu abasinga bagamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okoze ekyo. Uhiya tuwulira amawulire nti n'obwakabaka bwa Buganda, abakungu mu ekereziya, abakungu mu bwakabaka bwa Buganda, abasajja abakulu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda baamukubira amasimu ne bamunoonya ne bamugamba mwana waffe okoze ekyo. Nga mumanyi lwaki bamugamba ekyo? Nti yajjawo a senior Mpuuga who had spent 10 years in the Parliament n'akwata a junior by then who had never been a vice, who had never been a councillor, who had never been a chairperson, atabangako chairman ku kyalo, atabangako councillor, atabangako mukulembeze at any place, n'amukwasa n'amuwa leader of opposition because yali azze mu Parliament. Abantu abasinga bagamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oyonoonye opposition. Olunaku olwaleero as I speak right now, buli muntu yalina endowooza eyo genda ku X, buli omu agamba era akakasa era aggumiza agamba akasajja ka Ssenyonyi maanyi. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba, ddayo okola okunoonyereza weebuuze ani yasendasenda, ani yasikiriza Joel Ssenyonyi okujja mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Era ogenda n'onoonyereza
ogenda kusanga nti it was Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyanoonya Joel Ssenyonyi okumala wiiki n'ennaku n'emyezi nga Joel Ssenyonyi tamuwa budde mpaka lwe yamufuna. Naye olunaku lwe yamufuna essaawa ebbiri ze yayogera naye Joel Ssenyonyi mu nnaku 3 yali alekulidde omulimu. Njagala oli ebintu bino gye byatandikira. Joel Ssenyonyi yali ku mukutu ogumu ogumanyikibwa nga ogwa Extra Digest. Bamukyaza omukulu n'amubuuza how did you meet Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba what was your first encounter with Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Basebo ne banyabo njagala owulirize Joel Ssenyonyi ng'anyumya engeri gye yasisinkanamu Bobi Wine. Yamusisinkana atya era yayita mu criterias ki omusisinkana. Then nkomewo nkunyonyole Joel Ssenyonyi n'ebyakoze mu parliament olunaku olwaleero. I'm strongly sure nti Kyagulanyi Ssentamu Robert gyali agamba mbutuufu nafuna akasajja ka Ssenyonyi namala. Nafuna akasajja ka Ssenyonyi namala. Kati njagala ulize video eno tukomewo tovaawo. Bampita simple oli ku vast range givuge. Bobi Wine omusinkana ddi your first day? Era nga nkyali mu mawulire kati nga yakayingira parliament yawo yagezaako okunoonya abantu be yagamba nti bali like minded ndowooza yemu naki kati yagamba yandabanga ku TV ng'alaba akagaye kano kasoya abantu ebibuuzo agamba no gaye ono yalibamu omulamwa kati n'atandika okunoonya naye nga sasooka muwa attention mwana ono rasita njagaza ati okayingidde parliament neyandekemukko ndi bize naye anonya aba entertainment yagenda n'ayita mukyali wange omu neŋŋamba kale njamusingana naye dakiika 15 tata alina kunsanga ku Serena kuba nina okusoma amawulire mugamba nja kusala nve mu studio nzije musinkane dakiika 15 agende bwe ziwera nina okuddayo okukola ndi bize addeyo muzi wagwana nga mubaka already naye twasinkana ezaali zirina okubeera dakiika 15 zewali osaze gwe nga nze nzisaze ngamba muwa dakiika 15 zokka essaawa teyawera kuba twatandika okwogera nendaba gayi gwe nali ndaba muyimbi biki ngate ndaba gayi akyuse ningamba nga byayogera ebimuluma ng'omuntu ng'omukulembeze ningamba ono gayi ate nga waddala so netuwaya essaawa neyita n'obudde ne bunkwata kabula katambeerera ekyo kuddayo kusoma yes nga tubyogerako ningamba ono gayi nga mugezi nze bulijjo jasi mulaba ayimba nyimba nga nenyimba ze olusisiwa zo nnyo attention nga all of course zempuliza ningamba wano nno yayimba ku Bululu nayimba ku Kampala nayimba ku olulimbo olwa freedom ningamba ono nno gayi nengamba well ayinza okuba just abiyimba nyimba zitunde anonya content oyo tebimulina ku mutima ebintu bino newe namusinkana nendabanga ebintu bino bimuli nnyo ku mutima kati nalaba omuntu gwe tufaananye endowooza nga embeera eri nga nkunya bannabyabufuzi ng'ebintu ebindi ku mutima nga ndaba tebyo bimuli ku mutima awo ne tugattira ddala kati nze yali amuwadde dakiika 15 mubuuza tuddamu ddi okusinkana ale tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale okutulaba nze Sesanga batte olunaku olwaleero tulina Hello. Have you ever wanted a deeper study of... Now, Joel Ssenyonyi agamba olunaku lwe yasooka osisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Joel Ssenyonyi si yanoonya Bobi Wine ng'ababaka abalala oba abakulembeze abalala. Abakulembeze ekyawula Joel Ssenyonyi ku bakulembeze abalala nti bebeereeta. Eno video egenda kumpoomera era njagala ogitambuze. Ekyawula Joel Ssenyonyi ku bakulembeze abalala abasinga mu NUP abakulembeze abo bebeereeta naye Joel Ssenyonyi ye
he was spotted by Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bobi Wine atula ku TV alaba akasajja akagezi agamba olutalo lwengendamu ngenda kwetaaga omusajja nga Joel Ssenyonyi. Bassebo ne bannyabo, Bobi Wine teyakomaawo. Yeesitula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'agenda ku NTV n'ayita mu kyali wa Joel Ssenyonyi omu nga bw'atunnyonnyola n'amugamba njagala kasajja ako kasisinkana nkoze ntya. Nze mmanyi bannamawulire we babeera nga kasita akimanya nti waliwo omubaka amunoonya aba ayina amalala aba ayagala amulumye, end result aba ayagala amuggyemu akasente. Era I strongly believe bwe bulumi Kyagulanyi bwe yayitamu okunoonya n'okufuna Joel Ssenyonyi. Bassebo ne bannyabo, Joel Ssenyonyi akkiriza n'agamba okay kampeyo Kyagulanyi eddakiika nga ziizo twogere mpulire byagamba nzireyo nkole ebyange. Agamba ezaali eddakiika entono yagenda omumaliriza nga bali mu ssaawa talking ng'omusajja ebigambo byayogera bimunyumira. Remember Bobi Wine ye nga ye naturally kasita omuwa eddakiika budakiika 5 okwogera naye omaliriza akukyusiza mindset. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine the first time lwayogera ne Joel Ssenyonyi amukuba obwama mu kutu nga buli kaba kayingira ddala mpaka ku eardrum. Ssenyonyi agamba bulijjo weebiti weebiri. Now Bobi Wine okunoonya Ssenyonyi tekwali kwejalabya, yali amunoonyeza nsonga ng'ebadde yabaddewo olunaku lw'ejjo, ensonga ng'ezo eza protection of the sovereignty bill. Bobi Wine okeera ku makya n'akola decision nti leader of opposition agenda okuddira Mathias Mpuuga mu bigere because Mpuuga would have gotten a second term. Naye baamukyusa immediately ne baleka abantu nga ba Muwanga Kivumbi, ne baleka ba Betty Namboze, ne baleka ba Nambeshe and all other senior politicians abali mu parliament. Meda Lubega Segona, they were all left and they chose Joel Ssenyonyi. And today, Joel Ssenyonyi has proved that he really deserved that place as the leader of opposition. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo, omusajja Ssenyonyi asiise. In fact oba nkyogere ntya, asiise Anita Among nange neŋŋamba mbadde nga ndaba ebintu ebyo ku simu yange neŋŋamba mu butuufu yes. Kati nno nze ekyawuka nze ekinjawudde ku bantu abalala nti obadda Joel Ssenyonyi mu luwasabula Among si praising a Ssenyonyi wabula nga praising a Bobi Wine eyakwata Ssenyonyi n'amukyusa mindset n'amujja mulimu gw'obwannamawulire because Queen TV alekera yali afuna akasente akamubeezaawo naye yagenda n'amunoonya n'amupika ebigambo. Okwogera kwa Bobi Wine ne Ssenyonyi olunaku lwe yayogera naye waayitawo ennaku mbale Joel Ssenyonyi n'alangirira nti nvudde mu mawulire. Oyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nagambye jjukira kyenkugambye nti Ssenyonyi ekimwawula ku babaka ku bakulembeze abalala mu NUP teyeetwalayo bakimamu kime. It was like a transfer. Nga bw'onojja Cristiano Ronaldo n'omujja mu Man U n'omutwala mu Al Nassr n'agireeta ekikopo kyayo ekisooka. Kati Joel Ssenyonyi transfer. Onajja Messi mu PSG n'omutwala mu Miami ye Joel Ssenyonyi bamujja ku NTV ne bamuleeta mu NUP essaawa zino leader of opposition akoze wonders ku floor of parliament akomandinga abantu abakulu abaze mu parliament emyaka n'emyaka bassebo ne bannyabo. Bassebo ne bannyabo, Joel Ssenyonyi woba omusanze mulaba edduka era nze Mukama Katonda mwebaza okuba nti nazaalibwa
mu kitundu ekimanyikibwa nga Nakawa. Nze ndi mulonzi wa Joel Ssenyonyi. Taata wange yali yalayira obutaddamu kulonda. Naye okulonda we kwatuuka yagamba ze ngenda kulonda naye ngenda kulonda omuntu omu. Ekintu wali okulonda Joel Ssenyonyi. Ye yagamba banenze n'ebyokulonda presidency kyabyagala. Era singa teyali Ssenyonyi, taata waffe kyali kizibu omujja mu nnyumba okugenda okulonda. Naye we yagenda okulonda yamaliriza n'omukulembeze ng'amulonze nga talaba lwaki tayinza butalonda mukulembeze. Okategedde olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi wabadde ng'ali ku floor of parliament ng'alwanagana n'abasajja. Tubadde tusuubira abasajja nga Mathias Mpuuga mu parliament beegatte ku Joel Ssenyonyi we waba nga kituufu balwanisa effugabbi. Bassebo ne bannyabo, Mathias Mpuuga tabadde mu parliament. Tabadde mu parliament. Abadde alina gye yalazeewo mu kuziika kyokka ne gy'abadde mu kuziika. Nvo ky'okugamba abantu bannaaye eri abasajja abadde akonjera Ssenyonyi ali mu parliament agezaako okulwanyisa abasajja n'ogamba ne Mukama Katonda Uganda twalya ki? Okategedde? Okategedde oba nkakuddiremu. Nze bampita simple. Tambuza video. Now, nyongera okubaaniriza mwena abakatugwako. I know there are so many people that are watching us for the very first time. Ndi wano okutegeeza nti omukutu gwoliko baguyita Verse Strange 256. Era aguli mu mitambo olunaku olwaleero amannya bampita Simple MC. Kyolina okukola kiri kimu. Subscribinga gwatanaba subscribinga tappinga screen ate njagala ogivuke etuuke buli wamu. Ngenza okubikula omukutu ogumanyikibwa ng'ogwa X olunaku olwaleero nga wallahi billahi tallahi Joel Ssenyonyi trendinga number 1. Amazima ga Katonda mugulu go kibadde kirudde okulabika era ndowooza ebbanga limaze ku X Joel Ssenyonyi ndowooza yakomo trendinga olunaku lwe yalagira ababaka bafulume parliamenti. Yabalagira tugende n'amala n'abagamba mu gifulume. Akabadi abantu ke bataategeera era abantu ne bamuvuma ne bamukuba ne bamukonjera. Later on baamanya later nti omusajja yali mugezi nnyo era mu mbeera eyo gye beekubaakuba obwama n'omukulembeze. Era twaliko ku mukutu ogwa Empire edda nga nkyakola ekimeeza muganda wange Andrew n'agamba nti ebiseera Joel Ssenyonyi yali chairman wa Kosase. Yagamba bannayuganda omuntu gwe mulina okusabira ennyo ye Joel Ssenyonyi because okuwangaala kwe kwetaagako essaala zammwe. Nti Kosase gye yalimu omanye akasajja kalemerako ako si wa kibuli si wa kiwago naye waaba akutte omuzindaalo okwogera ayina eddoboozi Katonda lyamuwa oba liri sharp oba lirimu magiki ng'asobola okwogera gw'abadde ajjawo ggana n'okkakkana wekka. Akasajja olwaleero kye kakoze Anita buli obwedda lwayimirira nga Anita avuya ng'avuya era nkakasiza Ssenyonyi oli musajja. You are a man. Program ekimeeza mu ttumbi amannya bampita Simple. Akategedde vuga video. Walk on the video. Tambuza ki? Tambuza video. Olunaku olwaleero mu parliament y'eggwanga Uganda, Joel Ssenyonyi afudde Anita ow'ebigere. Njagala nkulage some of the moments ezibadde mu parliament era nga bannayuganda tetugenda kuzeerabira. Joel Ssenyonyi wabadde mu parliament ngenda kulaga some of the encounters zagasimbaganye ne Anita naye gye bamalidde nga Anita akunamye. Esooka ebadde eno njagala owulirize tukomewo tovaawo. In this letter, he disowned the bill that was tabled
by the Minister of State for Internal Affairs. In fact, he was appalled, wondering what it is that we were debating. Also, what bothered me, Madam Speaker, in his letter he said he called the two chairpersons of committees regarding this bill. I don't know how procedurally that gets to be correct, that now the executive gets to meddle directly, because it should be you, Madam Speaker, to call chairpersons of committees, guide them, and so on. But if they are getting guidance from the executive, it's a problematic issue. Madam Speaker, the Attorney General and the Minister of State for Internal Affairs went back to the Joint Committee, and they made amendments to majority of the clauses in the bill. Please note, for those who have been following, amendments to majority of the clauses in the bill. For all intents and purposes, Madam Speaker and colleagues, this was now a new bill. For all intents and purposes. And by the way, there's precedents that have been set by this House, even in the previous Parliament, where... Honourable members, I want you to listen to Lob. Lob is saying, after... Let me actually say letter, what I am saying. I'm glad you are protecting me from some noisy politics. This becomes a new bill. What I would only ask, did the new bill change the objective of the old bill? You continue. Madam Speaker, and I'm glad you're asking that question, because the entire foundation of the bill was torn apart. And no wonder the initiator... There's a procedure. But I rose procedurally, Madam Speaker. No, I gave procedure you, cannot counter procedure. No, I gave you space to speak. Not but I raised... Is a yes and order. An order cannot... Honorable, you've been around for some time. You know that procedure takes precedence. You're going to mislead the new MPs who are coming in the 12th Parliament. They need to know and learn from people. Owulidde kyamugambye. Anita Mong, Ssenyonyi abadde raisinga issue nga mbutuufu ebatuddemu ng'ebatuddemu. Kati Among kyabadde alina okukola okuziyiza Ssenyonyi obutayogera nsonga kubatuuliramu ddala. Njagala nkulaga engeri gy'amusabotaagi nze wuliriza. After let me actually say what... And by the way... Abadde akyayogera ng'ensonga agenda gituuka ku point esembayo laba Among kyamukoze. There's precedents that have been set by this House, even in the previous Parliament, where... Honourable members, I want you to... Awo n'amusabotaginga immediately. And it was intentional. Akikoze kagenderere. Era laba ne Ssenyonyi bw'atunda agambe, mukazi anzijja okumulama. Watch it again. Parliament. Where... Honourable members, I want you to listen to Lob. Awulidde ng'ali exhausted agamba omukazi anzijja ku track. That was intentional. It was done intentionally. Okubanga bamujja ku track. Naye omusajja Ssenyonyi bamuyita kalema. Njagala olabe kyakoze. Lob is saying, after... Let me actually say letter, what I am saying. I'm glad you are protecting me from some noisy politics. This becomes a new bill. What I would only ask, did the new bill change the objective of the old bill? You continue. Madam Speaker. Amugambye you continue. Ekitegeeza abatalina kubeera interrupted. Naye njagala olabe Anita Mong kyazzeemu okukola. Ssenyonyi is continuing. Laba Anita kyazzeemu okukola. And I'm glad you're asking that question. Because the entire foundation of the bill was torn apart. And no wonder the initiator... There's a procedure. But abadde akyayogera n'amugamba there is a procedure. Naye oli ya Ssenyonyi kyamuzzemu because naye yasituse nga raising a procedural matter. A procedural matter cannot stop a procedural matter. Kyamusomeseza because nagambe Jolo Ssenyonyi anayi mpulira simayina kumanya kuba enso eno video tugenda bera ku video no mpaka obudde obw'okumakya simanyi na kumanya data ya nansalako naye ngenda kubeerawo mpaka data lwanaggwako.
uliriza Ssenyonyi asomesezza Anita Amonga amateeka mu parliament. Asomesezza speaker amateeka mu parliament. Wulira oyo nono gwe bayita junior. He's a junior in the parliament because kyekisanja kye kisoose. Tabeerangako kansala, tabeerangako chairperson, tabeerangako simanya wa LC5. His first time to enter politics. Ngugambye Bobi Wine yamujja ku TV. Ssenyonyi agamba nti my first time okusisinkana Bobi Wine yankima ku TV nga yagala kwogera nange era ne muwe eddakiika 5 naye ezaala eddakiika 5 bamaliriza nga boogeredde eddakiika almost hours. Joel Ssenyonyi okujja mu NUP teyajjanga bampuuga bwe bajja nti owaye tuzze tuwe kaadi era ne basayininga MOU. Joel Ssenyonyi Bobi Wine yamunoonya because yalaba nti ono omuvubuka ono omwana alimu ekinyusi yene ensonga lwaki yamunoonya. Era Bobi Wine okwata ekifo ky'oba leader of opposition n'akimma Sseggona, n'akimma Namboze, n'akimma Lubega sorry. Mbadde mpemudde. N'akimma Muwanga Kivumbi Lubega Mukao cannot be even an MP. Na okukiwa Joel Ssenyonyi. This is what Bobi Wine saw in Joel Ssenyonyi. Kati njagala owulirize Ssenyonyi kyakoze Anita Amonga ng'agezaako okwebuza amagezi amulaze n'amutegeeza nti gwe njagala kusomesa parliament we running because otandise okwerabisa olinga nga atamanyi parliament we running ng'agezaako okumutawaanya. Bino babikola intention mu abali babaddeko mu debate aba debatingako. You remember that very well mu masomero nti wavangayo no saba point of order ne obanga toyina kyamakulu kyogenda gamba muntu wabula ngoyagala mujja ku track naye Ssenyonyi asigadde ali composed nga mukakkamu ng'agamba toyina kyongamba. Uliriza. I rose procedurally, Madam Speaker. No, I gave procedure cannot counter procedure. No, I gave you space to speak. Not But amugambye procedure cannot counter procedure. Kati njagala ulirize Amongo kyajjizaako okumanya nti abadde agala mutawaanya. Uliriza. I raised is a yes an order. An order cannot honorable kanga kodizeyo. Uliriza. Is a yes an order. An order cannot honorable been I rose procedurally, Madam Speaker. No, I gave procedure cannot counter procedure. No, I gave you space to speak. Not But I raised amugambye procedure cannot encounter procedure. Uliriza kyazizzaako ate nawe era n'amusomesa. Is a yes an order. An order cannot honorable been around for some time. You know that procedure takes precedence. You're going to mislead the new MPs who are coming in the 12th Parliament. Awo Parliament neekuberu ne bagaba naye. Omwana akikoze. Lwaki nkoze video eno? Mbadde sigenda kukola video ku praising Ssenyonyi. Naye mu ku nsonga lwaki nkoze video eno? Ndabye post y'omukyala eyaliko former leader of opposition. Ono omukyala w'egundi yani. Mwera bidono owe Kasese. Avudde n'agamba bannaye tuwe Joel Ssenyonyi ebimuli bye. A senior legacy lecturer. Winikiza. Avudde n'agamba naye nze ku Ssenyonyi mpanise buli kimu akikoze ebisigadde ffe abasigalidde bikola. Afunye encounter ne Anita Amonga zibadde nga nnya naye nga buli encounter gyafuna naye amublastinga gwa wali akasajja nkugambe mu parliament kakamalamu emyaka 5 naye kayina buli nsonga ya parliament mutwe wanene. He took time, analyzed, realized and crammed each and every law n'ensonga z'okuflow of parliament. Njagala gwe wenna abadde agezaako okugeraageranya mpuuga ku Ssenyonyi oddeyo otunuulire empuuga encounter ze ne speaker neza Joel Ssenyonyi ogenda laba nti waliwo difference nene nnyo nga bw'okiwulira. Mpuuga yali akukuta bukukusi
tuddeyo ku nsonga owulire engeri gye basiiseemu Anita Among tukomewo. They need to know and learn from people. Let me proceed in earnest, Madam Speaker. But Honorable Lob, I want to put this on record that we do not have a new bill. We only have one bill. I am the custodian of the law in Parliament. If the President wanted to make a change in that, in the law, in the bill, the President ought to have informed me. I am not aware of that. Kati uliriza Ssenyonyi agenda somesa omukazi omukulu uliriza video etandise. It has not come to my attention. I am the one processing the bills here. So if he sent it for public and if he atulaba okyali ku kimeza mu ttumbi amanya bampita simple njagala tutambule mpola mpola bwe tunaamalira ensonga eno trust me mugenda kakasa nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine si muntu wa bulijjo. Kati encounter endala wakati wa Right Honorable Joel Ssenyonyi. The rules. So, Madam Speaker, the rules allow... Ne Speaker Anita Among yeri luddawo. Katono nnyo. Okay, now this was the other encounter. Njagala owulirize bulungi nnyo ate tukomewo tovaako bampita simple live ku Vastrange tuwulirize. Honorable Speaker, the committee report to this bill here leaked and it is in the public domain. It was first shared on our parliament platforms. Media houses have shared it. It is all over. Honorable Speaker, on 18th of January 2023, you were seated in the chair you seated in, and I was standing on this very microphone. I was chairperson of Kosase. I rose to present a committee report for Kosase on Uganda Airlines. And you said, Right Honorable Speaker, I want to quote you verbatim what was on the Hansard. You said there was a leakage of the Uganda Airlines report. A property of this parliament cannot leak, and we continue debating on it. Those were your exact words captured on the Hansard. Honorable Speaker, this report has leaked. So, given that precedent which you said, are we going to go ahead and debate this leaked report? Thank you. Because the precedent was set by yourself. Amukubidde mu firimu ye. Amujjukiza ebiseera ng'akyali chairperson wa Kosase. Yavaayo n'aleeta report y'omukyala Jennifer Bamutulaki. If you guys mbadde mugoberera bulungi nnyo, you could remember then. N'amuleetera report eyo. Naye report eyo bannamawulire baali bagifunyeeko kopi. Anita Among ye kennyini ng'atuddawo nga ne Joel Ssenyonyi ayimiridde w'ayimiridde. Yamugamba nti this report leaked mu bannamawulire. We cannot put it on the floor of parliament because it leaked. Bw'atyo eyo report n'agibikkako ettaka. Teyafuluma, teyateesebwako, Bamutulaki n'asigala nga yessenkagale wa Uganda Airlines. N'agidibaga, n'agikuba ekigo, n'agisuula. Mpaka we balaba nga kisusse, kati baamuggyako. Now, alese the same point. Waliwo akakiiko akadesignatingiddwa okugenda Munyonyo batuule, basengeke, bateeketeeke etteeka lino nga terinaba kubeera nga litunulibwamu olunaku olw'ejjo. Akakiiko ako kaatuula Munyonyo. Era waliyo emivuyo mingi nnyo n'okulwana kate baalwana n'amagye g'SFC gaayingira we baali bateeseza. After that, abamu ku babaka abaali banyiize batandika leakinga information. Era abantu abasinga
bwe twagimanya ng'eri ku social media. Kati kino kitegeeza ki nti olunaku olwaleero babadde tebalina teesa ku bbiiru eyo kubanga Anita Amongo yasettinga president eyo obedda yewana I am the custodian of everything here. Akasajja nga kamuterese eyempiki ne kanootinga kati kagimujjiddeyo mu kaseera akatuufu. Anita Amongo asigadde atunula angaazi. Eyo encounter yakubiri nga kamulabisa. Nabagambye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okeera kumakya n'agamba nti Joel Ssenyonyi gwe leader of opposition yali akimanyi bulungi nti yes, he has faith in that gentleman and that gentleman can deliver nga bw'ayagala. Are we together? Are we together? Bampita simple. Akategedde jivuge. Gwatanna kategeera nkukakasa wennaavira ku video eno. Basabo ne banyabo. Munansonyiwa okubasalamu ekibi naye waliwo ensonga ezimumanyi n'obwavu nabwo bungi. Ati enzo ofuna n'akamesagi ka bosi wo nga weetaaga okukawa attention. Banevuga video bampita simple. Tugenda ku encounter endala hawo beeri wakati gye mba mbaleetera. Eyo bagita piu. Okay, kale. Encounter endala yabadde ku nsonga zabadde. In this letter, No. he disowned. Okay, nina mukatono nnyo munansonyiwa bannaye naye njagala ku tambuza video vuga video etuke kuli Munnayuganda. Bampita simple ensonga kaliwo waliwo akalala oyamulabisizza kuleeta naye tema amaganzi. Mukatono Disowned the bill that was tabled by the minister. Change the objective of the old. no si eyo katono munansonyiwa bannaye ndi mu kunoonya nsonga ene. Obeeriwa bannaye ayina gye yakoze awo. Kale tugireke katukole eno. Kale, this is another encounter gye yamulabisizza tugende maaso. You see, there is a reason why our laws are to a great extent very clear. The Public Finance Management Act provides for supplementaries. They are within the law. But there is a coding, there is a justification for supplementary budget. Unforeseeables. I am struggling, really struggling, to understand how unforeseeable some of these things are, in all honesty. That we have got to do it in a haste. You said this is our last supper, our last sitting, you said. I did not say that. You used the words last supper, Madam Speaker. I don't know what you meant. But you used it twice. Anyhow, Madam Speaker, we are closing down as Parliament and we seem to be in a haste to appropriate money
for what we are saying is unforeseeable, I am struggling to understand how unforeseeable some of these things are. We've talked about the inaugural ceremony. There is money for ATIAC, Right Honourable Speaker, 37.9 billion. We have been here and we have screamed our voices hoarse about projects like ATIAC. There is another one, Day by a Farmer. Honourable Musasi, I want you to listen on ATIAC. Madam Prime Minister, don't interrupt Honourable Musasi. He needs to listen to these critical issues. We have talked about Day by a Farmer, which was given free money, 778 billion. Money was given to Inspire Africa Coffee Factory in Tungamo, 180 billion plus. Rocco, 260 billion shillings plus. Of course, there's Lubowa Specialized Hospital, which has become a white elephant. We then talked about ATIAC Sugar Factory. So far, 668 billion shillings over the years to ATIAC Sugar Factory. It's a factory I went to visit with colleagues. And there is no sugar coming out of there for the last couple of years. But every year we keep appropriating money. Now we're even bringing money through a supplementary for ATIAC Sugar Factory. Help me understand. Who is this ATIAC person that we have got to keep giving them money, billions of shillings on an annual basis, that now it even has to come through a supplementary, that it is an emergency? Right, Honourable Speaker, to the taxpayers who are watching us, we could be seen as conduits of fraud. Fraud is when you are paid for a service and you don't deliver it. You have given 668 billion shillings so far to ATIAC. No sugar is coming out of there, and this is free money. You want to add them money. For what? I don't understand. Thank you. Right, Honourable Speaker, the classified that's indicated here, within the 3% legal limit, 300 billion. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. Mwena abaliko. Okay, dina mkatononyo. Waneno katononyo. Walu ya mkuwede emipira ne mama. Okay, kale, now. Oluvannyuma lw'etteeka okuyisibwa erya Protection of the Sovereignty Bill, waliwo emisoso egirina okukolebwa nga etteeka liyisiddwa. Era bassebo ne bannyaabo abatulaba, etteeka eryo olumaze okuyisibwa, Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya Paalamenti era azzeemu n'asomesa Anita Amongo engeri Paalamenti gy'erina okuba ng'erwaningamu omulundi omulala. And guess what? This is what Joel Ssenyonyi did. Uliriza. The eyes have it. Our Amongo amazoyisa. Right, Honourable Speaker. Can you sit? Honourable Speaker, the rules allow them to stand, and I wanted to quote for you the rule. Right, Honourable Speaker. Rule 107 of our rules of procedure provides for division. 1B. So a division may be ordered by the Speaker or Chairperson where B, the Speaker has announced the results of the voice voting, and immediately 40 or more members stand in their places, signifying their disapproval of the outcome of the vote. Honourable Speaker, from what we had, the noes had it. But you announced that the ayes have it. So these are more than 40 members who are standing up to say, put this to a division so that we count per head. It is the rules of procedure. Some of you don't read the rules. You need to start reading the rules. Oyo wamuyita Joel Ssenyonyi abasomesezza amateeka ga rules of procedure mu Parliament. Naye njagala olira Anita Amongo mu kuswala kwe Kyakoze. Uliriza video. So, Madam Speaker, the rules allow for voting by division when 40 members stand up. These here are more than 40 members. So I would like to implore you that we do the casting by division so that we ascertain. Because as it stands now, we don't believe the announcement you made, Right Honourable Speaker.
Honorable members, I will not speak before you sit. Madam Speaker, you have You to sit. kindly rule on No. the 40 members standing up. Okay, you sit. Right, Honorable Speaker. The rule says you've got to first ascertain that these are 40 plus. Honorable members, I don't need to ascertain. Even if you're 50, I am going to allow division. I am going to allow it, and then we see. And one thing I can tell you, whether we do what tactics of delay, we shall finish. Honorable members, Lope appointed teller for the nays, and then Honorable Bua appoint for ayes. The ayes can move this side, and the nays move this side. Yes. Go to the lobby, and yes. Ayes, but Majegere. And the ones abstaining can remain with me here. Okay, okyali ku verse 256, ladies and gentlemen, nyongera okwebaza mwenna abakyagiriko buli kiisi gy'osinzira okuba ng'otuwakinga. Olunaku olwaleero video yaffe eno wetubadde almost 50 minutes tubadde twogera ku Right Honorable Joel Ssenyonyi. Olunaku olw'ejjo mu Parliament yabadde kabejja, byonna yabikoze, era nze nga Munnayuganda awangaalira Nakawa ndi musanyufu nti omubaka gwe nalonda okunkiikirira mu Parliament ensonga ebyaddala azoogedde. Yafightinze a very very hard battle ku floor of Parliament, newankubadde nga etteeka lyayisiddwa naye era kijja kujjukirwa era kijja kwogerwako nti Joel Ssenyonyi yakola omulimu gwe. Njagala kuzzaayo mu mateeka gonna agazze gayisibwa ku floor of Parliament aganyigiriza bannayuganda n'agatabanyigiriza. Tunuulira buli omu, buli leader of opposition, ekisanja kye bwe bayisa amateeka ago yali acting atya, okuva bwe bayisa etteeka ly'okuggyeko mu ku bisanja, ne bayisa etteeka erya Public Management Order Act, ago gonna amateeka gaali gakuumira Museveni mu buyinza, ne bayisa etteeka erya age limit. Gwe tunuulira abaali bakulira Parliament baali batya? Were they aggressive? Were they strong and solid like Joel Ssenyonyi? Ogenda kebera n'okwejjukiza n'okulaba obulungi nga mutuufu Joel Ssenyonyi abadde solid nnyo okusinga abalala. Naye nga kisinga okwewuunyisa nti Joel Ssenyonyi has spent only 5 years in the Parliament. Tabeeranga mu any elective position ever, naye yajja ngazze on a mission. Oba sometimes tugambe waliwo emmandu emugwako eri emmandu abwanika, oba mwana gye bayita Kyagulanyi, oba mitembo ya mutula ku mutwe ngali ku floor of Parliament, n'atandika ofubutuka oluzungu nga naye tamanyi gye luva, okukkakana ng'abantu abamezze. Era Anita Mongo afeesinze obuzibu obw'amaanyi bw'abadde ng'agezaako okuvububa Joel Ssenyonyi. Naye era amaliriza ensonga azoogedde, newankubadde nga bo bangi era bamaliriza etteeka baliyisizza. Tulinda okuwulira an official statement from the National Unity Platform
era probably I think those olunaku olw'enkya oba if not on Monday they will have to address the public ku nsonga y'etteeka lino eryayisiddwa erya protection of the sovereignty bill bassebo ne bannyabo. Omukutu gwabwe ogwa NUP tebalina kye baataddeyo era kubanga boogera ku nsonga zino, naye kye tumanyi kiri kimu nti mu bbanga ttono nnyo bajja kujja babe nga bategeeza eggwanga Uganda wa wetuyimiridde mu nsonga zino. Neyanziza nnyo mwena ababadde naffe, thank you so much. Abagagga bange abaliko bannaaye mwena balinamu kasente, banaye mumpeeyo ku ssente, alinamu ku ssente, mbeera nga sinnungi naye nga mwebale nnyo. Ekinzigyeko nti kaddata kayinza obutammazaako kansikaze munanga kagenda okwasama olunaku olw'enkya. Nsaba Allah abampeera omusinga okwagala n'olw'ensonga eyo musule bulungi, mweraba.